Hello, my dear friends, welcome back. This is a new lecture from Steps to Understanding book. Okay, if you see the picture, there's a man. He's maybe traveling, and also he's sitting on a chair, on a plain chair. Very well, let's get started, and I will read it and then translate it into Kurdish. A long time ago, when aeroplanes were not very big or strong yet, all passengers had to be weighed with their luggage, so that planes did not have to carry more than it was safe to carry. A long time ago, واتە ماوەیەکی زۆر لەمە پێش a long time ago when aeroplanes لە ئەمریکا پێوترێ airplanes لە بەریتانیا پێوترێ aeroplanes were not very big or strong yet هێشتا فڕۆکەکان نە زۆر گەورە بوون و نە زۆریش بەهێز بوون yet واتە هێشتا when aeroplanes were not very big or strong yet all passengers had to be weighed with their luggage هەموو گەشتیارەکان passengers گەشتیارەکان had to be پێویست بوو ئەبوایە بکێشرانە یعنی بیانزانایە چەند کیلۆن with their luggage و هەروەها جانتاکانیشان جانتای سەفەر so that لەبەر ئەوەی بۆ ئەوەی planes did not have to carry more than it was safe to carry چونکە لەبەر ئەوەی بۆ ئەوەی فڕۆکەکان نەدەبوو زیاتر لەوەی کە سەلامەتە هەڵبگرن واتە ڕێژەیەکی تایبەتی خۆی هەبوو ئەگەر زیاتری هەڵبگرتایە ئەوە سەلامەت نەدەبوو Okay, let's go. Then later, وپاشان when aeroplanes became bigger and stronger کاتێک فڕۆکەکان گەورەتر بوون و واروەها بەهێزتریش بوون only the luggage had to be weighed تەنها جانتاکان پێویست بوو دەبوایە بکێشرایەن بۆی بزانن کێشیان چەندە Again I read it Then later, when aeroplanes became bigger and stronger, only the luggage had to be weighed. Okay? And now very often the luggage has to be measured instead of being weighed because size is more important to the airlines than weight. And now very often, يعني often, وإستا زور جار زوربەی کات, the luggage has to be measured. جامتاکان پێویستە قیاس بکرێن یعنی بزانن چەند مەترە چەند سانتیمە گەورەی و بچووکەکەی instead of being weighed لە جیاتی ئەوەی کە بکێشرێن لە جیاتی ئەوەی کە بزانن چەند قورسە گرنگتر ئەوەیە کە قیاسەکەی بزانن because size is more important to the airlines than weight لەبەر ئەوەی کە قەبارە زۆر گرنگترە لە کێش بۆ هێڵە ئاسمانیەکان مەبەستەوەی ئێستا قەبارە گرنگترە لە کێش بۆ هێڵە ئاسمانیەکان Again, and now very often the luggage has to be measured instead of being weighed because size is more important to the airlines than weight. Okay, another page. Airplanes are so big and strong now that they can carry almost any weight. Airplanes are so big and strong now ئێستا فڕۆکەکان زۆر گەورە و زۆریش بەهێزن ئێستا that they can carry almost any weight بەو شێوەیەی کە ئەتوانن تقریباً هەر کێشێکیان بێوێ هەڵیگرن carry واتە هەڵگرتن almost واتە تقریباً any weight هەر کێشێکیان بێوێ ئەتوانن هەڵی بگرن But before a passenger can travel by Hawaiian Airlines بەڵام پێش ئەوەی کە گەشتیارەکان بە هێڵی ئاسمانی هەوایان گەشت بکەن he or she still has to be weighed ئەو یعنی مەبەستی کچەکە یان کوڕەکە پیاوەکە ئافرەتەکە هێشتا هەر ئەبوایە خۆی بکێشایە یعنی ئەبوایە بزانرایە کە چەند کیلۆیە ئەمە بە چه هێڵێک هێڵی هەوایان Once جارێکیان when one fat man was asked by the airline's clerk how much he weighed جارێکیان کە پیاوێکی قەڵەو پرسیاری لێکرا لەلایەن مۆزەفێکی هێڵە ئاسمانیەکەوە کە بزانرێ چەند کیلۆیە کێشەکەی چەنە Again But before a passenger can travel by Hawaiian Airlines, he or she still has to be weighed Once, when one fat man was asked by the airline's clerk how much he weighed, okay, let's go to another page. He thought for a few seconds and then said to her, with or without my clothes?
Well, sir, the girl answered, how are you planning to travel? Okay? He thought for a few seconds. ئەو بۆ ماوەی چەند چرکەیەک بیری کردەوە and then said to her و پاشان پێیوت with or without my clothes بە جلەکانم یانیش بەبێ جلەکانم. Well, sir, the girl answered. خاتوونەکە کچەکە وەڵامی دایەوە باشە بەڕێزم. How are you planning to travel? بەتەمای چۆن گەشت بکەی؟ How are you planning to travel? یانیش پلانت چۆنە کە گەشت بکەی مەبەستی ئەوەیە بە جلەوە گەشتەکەی یانیش بەبێ جلگەشتەکەی بۆی کێشەکەت بەو شێوەیە بزانین. Okay, everyone, please try to listen again until you can understand every single words. Have a great time. See you in the next lecture. Bye bye.